Hi, ako nga pala si Legaspi Christian Mark M from BSIT 4B and ipipresent ko yung how to create a domain user creation. So, let's start. So, open natin yung Windows Server 2016. Then, play lang natin. Then, after that, ito is pinas-forward ko na siya since mabagal yung loading process. So, ayan. Dito is pindutin lang po natin yung Control Alt Delete. So, ayan. Hintayin lang po natin ulit. Ito is itatype na po natin yung sinet natin password. Next. And then, yan. Hintayin lang po natin lumabas yung server manager. So, dito is pinutin lang po natin yung cancel. Hintayin lang po natin. So, ayan. In this case, pumunta po tayo sa may tools. So, hanapin natin yung Active Directory Computer. So, ayan. Hintayin lang po natin. So, then, ayan. Then, click natin yung Mark Local. Then, create po tayo sa my user. And then, just add new. And then, sa my user. So, dito, magsiset tayo ng name. So, sa akin, ang nilagay ko dito is Mark. And then, ang last name is type natin Legaspi. So, type natin. And then, lagyan natin yung user login name. So, set tayo. Next. And then, dito is manghihingi siya ng password. So, make sure that na-uncheck natin yung user and login password. And then yan. And then confirm. Next. So, punta po ulit tayo sa may user. So, right click and then set na new and then user ulit. So, dito is set tayo ng IT personnel. So, in this case, wala na tayong nalagay sa my last name. And then, set ulit tayo ng username log. Yan. And then, next ulit. And then, set ulit ng password. Pag nagsiset kayo ng password, make sure na dapat alam nyo yung mga nilalagay nyo. Then,
check ulit natin. So next. So check natin kung tama. Yan, next. Okay, finish. So balik ulit tayo sa my user, and then new ulit. And then sa my user, set ulit tayo ng file name. So dito is clerk naman. So ayan, user login name, and then next, set ulit ng password, and check ulit muna. And then next ulit, finish. So user ulit, dito naman is punta na tayo sa group. So dito ang ita-type natin is a group department. So yan, type lang natin, and then okay. So ayan, and then punta ulit tayo sa user, hanapin natin yung IT personnel, and then properties. So dito is pupunta tayo sa my member of. So click natin, and then all. Dito type natin yung sinit natin kanina, which is yung group department. Okay, and then after that is apply, and then okay. Same with the clerk. So same process lang ang gagawin natin. All, type natin yung group department, okay, apply, and then okay. So yan, sa may group department, punta tayo sa properties, and then after that is punta tayo sa may member. So as you can see, andito na yung sinet natin, which is yung clerk and IT personnel. So okay ulit, user. So punta ulit na sa new, and then shared folder. So dito mag-set tayo ng name, and shared, folder. So dito naman is set tayo ng backslash, and then yung kung anong gusto natin na name, and then backslash. So okay, so ayan. So ayan na po yung resulta na makikita niyo po. Ayan. So that's all. Thank you for watching.